Hi, hello, namaste. This is SagarSailesh. Welcome to Anantha TV Dragon Talk Show. Hi, hello. How are you? Hello, I'm good. Thank you so Firstly, much. thank you so much for coming all the way in this. ఈ ట్రాఫిక్ అంతా దాటుకుని ఇక్కడ దాకా వచ్చారు అండ్ వీ బీన్ ప్లానింగ్ ఫ్రమ్ 2 weeks. It's a city tour. Yeah, true. So thank you so much. My pleasure. So firstly, I wanted to start with you're a very good dancer actually. నేను అబ్జర్వ్ చేశాను. Me being in this field since 13 years, I've been seeing you from the same struggling time when my career also is taking off in dance field. So can you tell me about how you started your dance? మీరు ఎలా స్టార్ట్ చేశారు? So dance అనేది I've been dancing from the time I was 3.5 years old. So I'm trained Kuchipudi and Bharatanatyam dancer. I've done nearly for 15 years. I'm also a trained Karnataka vocal classical singer. I've learnt Veena as an instrument from my grandmother. And Kathak కూడా నేర్చుకున్నాను కొంచెం బిట్స్లో అనమాట. And then obviously Western dance forms and all is like something you get to know by watching here and there and you know pick up little bit of hip hop and all that stuff. School time nunchi I was been into the dance field. Majilo oka break ochindi. There was like 10 years of break, marriage, children. So 2010 I kind of I was battling depression. There's something called postpartum depression. Ippuda postpartum depression everybody knows. It's post the delivery the mother goes through a lot of mental and physical changes. Appudu naaku postpartum depression anedi em teliyadu. We never knew all that things. So somewhere I was battling depression. So psychiatrist దగ్గర వెళ్ళడం antidepressants లో. సో ఇప్పుడు మీ చైల్డ్ ఏజ్ ఎంత అండి? They were like 3.5 years old. So after 3.5 years of giving birth to a child, will women it continued? Yeah. See, postpartum is something you never know. It starts from the very second day of the delivery. Some people might get over it in 6 months, some people might get over it in 1 year, some people might take 3 to 4 years also. Okay. Without realizing that what is happening to them. You don't know what exactly it is. It's just a mood swings. Mood swings in the sense like behavior pattern ఎలా ఉంటుంది? Yeah, chala, it's anger, irritation, body changes, bodily changes ఉంటుంది. So you have to feed children. I had twins. I had to feed 2 children together sometimes. I had no personal life. Yeah, mine are twins. I had no personal life. They were born in Jammu kind of there's a small place in Jammu and Kashmir there. అక్కడ ఫెసిలిటీస్ ఏమి ఉండేవి కావు. So hospital was 2.5 hours to 3 hours away from the cantonment where we are staying. My husband is an army officer, so we live in such areas. So that depression నుంచి బయటకు రావడానికి I just started dancing. అంటే that's how it started. It was I never planned my career. Approximately which year? 2010. 2010. Yeah. Okay, so salsa నుంచి start చేశాను. I did like 2 years of salsa. Okay. And then I attended some salsa congresses in Chennai, Goa, Bangalore. అలా కొంచెం making new friends and dance industry ఎలా ఉందో తెలియదు కదా అంత హైదరాబాద్ అంత ఐడియా లేదా. So what made you step into Zumba instruction? So the thing is, it was an accident. Completely an accidental introduction to Zumba for me. I did a flash mob in Hyderabad in 2011 December. It's a huge flash mob. GVK1 Mall. If you can check on YouTube, GVK1 Mall flash mob, the very first woman dancing is me in front of the aquarium. So I had another friend of mine. I think she took a Zumba instructor course a couple of months ago in a different city in India, maybe Mumbai or Goa, I don't know. So she was wearing a T-shirt named Zumba. So next day morning there were a lot of articles of that flash mob that Zumba instructor falana, Zumba instructor falana. Her name was very much there, in spite of the fact that I was the entire organizer of the flash mob. Then I was like, what is this Zumba? You know? నేను ఏదో Nike, Reebok, Adidas రాసుంటాయి కదా, just do it అలా ఏదో అనుకున్నాను నేను. I never knew it was Zumba, but I just checked it on Google. I read about it. So the thing is, the interesting part why I like that format is, I used to do this kind of activities in my school. Cassettes. Play the cassette, I dance, and my friends and my juniors used to follow me. So it was something which I have done before when there was no existence of Zumba. Zumba came into the existence, I think, in 1999. 1990. 1990, Colombia, yeah.
99. It started actually, but ikkada manaki when we are in this instruction field, especially Jubilee Hills area, targeted more. No. In India, the very second training was 2012. 2012. Yeah, I was the second training product. First happened in first two back to back happened in Mumbai, I guess. In Hyderabad, first training is me. It is Sorry 1999. to break, there are some more top 2 or 3 top instructors in Zumba. Apart from that, you are one among them. మీరందరూ వాళ్ళతో పాటు స్టార్ట్ అయిందా ఎరా లేకపోతే తర్వాత ఎదురు వచ్చిందా? సేమ్ కొంతమంది తర్వాత వచ్చారు. నేను 2000 యాక్చువల్గా సర్టిఫికేషన్ తీసుకుంది 2012 జనవరి. అప్పుడుది హైదరాబాద్లో ఫస్ట్ ట్రైనింగ్ దినా స్టూడియోలో అయిందనమాట. అండ్ ఇట్ వాజ్ ఇండియా సెకండ్ ట్రైనింగ్. సో నేను ఆ టైంలో ఐ యూస్ టు డూ దిస్ థింగ్ ఇన్ మై స్కూల్ అనమాట. క్యాసెట్ పెట్టి డాన్స్ చేస్తుంటే అందరూ చేసేవారు. సో ఇట్స్ ఎ కనెక్ట్ బేసికలీ. ఐఎమ్ సంబడి. సో ద థింగ్ ఈజ్ మై పర్సనాలిటీ ఈజ్ మోర్ అబౌట్ టీచింగ్ మోర్ దెన్ పర్ఫార్మర్. ఐ పర్ఫార్మ్డ్ అ లాట్ వెన్ ఐ వాజ్ అ కిడ్, బట్ ఈవెన్చువలీ నాకు ఒకరికి నేర్పించడం a teacher kind of a personality నాలో ఉందన్నమాట. సో I enjoy teaching. So that kind of connected me to this format. Nice. And then I took certification, and then I never thought it will be like this. It pops up to a different level. So right after senior instructors like you, when they started the Zumba career, slowగా impact మాలాంటి ఓన్లీ డాన్స్ కొరియోగ్రాఫర్స్ మీద కూడా పడింది. పీపుల్ స్టార్టెడ్ ఆస్కింగ్ జుంబా వచ్చా అని. అయితే మాకు సర్టిఫికేషన్ లేకపోయినా వీ యూస్ టు మేనేజ్, బట్ వీ నెవర్ యూస్ టు ప్రొజెక్ట్ అవర్ సెల్స్ లైక్ ఫేక్ జుంబా ఇన్స్ట్రక్టర్స్. అండ్ బికాస్ దెర్ ఇస్ అ ఫార్మాట్, జుంబా ఒక ఫార్మాట్ లో మీ సర్టిఫికేషన్ ఇచ్చేవారు. వీ నెవర్ న్యూ దట్ ఫార్మాట్. బట్ ద థింగ్ ఇస్ క్లయింట్ ప్రెషర్ మీద వీ వాంటెడ్ టు డూ సంథింగ్, బట్ వీ నెవర్ అనౌన్స్ అవర్ సెల్ఫ్ లైక్ జుంబా ఇన్స్ట్రక్టర్ బికాస్ వీఆర్ నాట్ సర్టిఫైడ్. బట్ చాలా మంది మేము సర్టిఫైడ్ అని అబద్ధాలు ఆడి క్లాసులు చెప్పారు. సో ఐల్ కమ్ టు దట్ పాయింట్ ఆల్సో. కమింగ్ టు దిస్ థింగ్, when Zumba has become a very important segment in fitness industry, సడన్గా కోవిడ్ వచ్చింది. కోవిడ్ టైంలో చాలా మంది డాన్స్ క్లాసెస్ లేక ఉన్నారు, ఇన్స్ట్రక్టర్స్ కానీ జుంబా ఇన్స్ట్రక్టర్స్ కానీ. బట్ ఆ టైంలోనే ఐ థింక్ యువర్ కెరియర్ పీక్డ్ బికాస్ ఆఫ్ ద వర్క్ షాప్స్ యూ కండక్టెడ్ ఆన్లైన్ అండ్ ఆల్. సో అక్కడి నుంచే మీ నేమ్ మంచి బ్రాండింగ్ అయింది జుంబాలో. ఎందుకంటున్నానంటే వెన్ ఐ వెంట్ టు వన్ ఆఫ్ మై క్లయింట్, సో సంగీత్ మీటింగ్ కోసం వెళ్ళాం. సమ్ పీపుల్ ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ జుంబా. వాళ్ళు జుంబా పెట్టుకొని చేస్తుంటారండి. ఏం చేస్తున్నా అంటే టీవీలో పెట్టుకొని చేస్తాం. ఎవరిని చూసి నా టీవీలో ఎవరన్నా చూస్తే విజయ్. సో రబ్బో ఫ్రమ్ వేర్ షీ స్టార్టెడ్. I grew in 2015 actually. I will not, maybe that is your research or perception that you have observed, but honestly speaking, I peaked up in 2015. That is what, see, 15 to COVID time was like around 22 or 23, I'm not sure. Sorry, 20 or 21. మీకు అంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి, అది బ్యాగేజ్ లో అక్కడ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళకి తక్కువ లాంచ్ చేయడానికి దొరికింది. సో నేను 2014-15 లో అట్లా జస్ట్ యూట్యూబ్ అట్లా స్టార్ట్, అంటే అది కూడా యాక్సిడెంటల్. సమ్ ఆఫ్ యువర్ వీడియోస్ వర్ అరౌండ్ 8 years 10 years ago also. ఐ మీన్ నేను యాక్చువల్గా 8-10 years ఎట్లా అంటే చాలా నేను రికార్డ్ చేసి ఎక్కడ పెట్టాలి. యూ కాంట్ హ్యావ్ సో మెనీ పెన్ డ్రైవ్స్, రైట్? సో వన్ ఆఫ్ మై వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్, షీ సజెస్టెడ్ మీ దట్ వై డోంట్ యూ అప్లోడ్ ఆన్ యూట్యూబ్ because it's a unlimited bank. I said no, are you mad or what? I was like no way. So no, just post it, you will remember the choreographies tomorrow. When you forget, you have to go and refer something, right? అప్పుడు నేను అది దాంట్లో యూట్యూబ్లో అన్లిస్టెడ్ ప్రైవేట్ మోడ్లో పెట్టేదాన్ని. ఒకసారి తను ఇలా కూర్చొని నో లెట్స్ జస్ట్ రిలీజ్ అని చెప్పి అన్నీ రిలీజ్ చేసింది. సో అలాగా కొన్ని వీడియోస్ 10 years పాతవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. సో సడన్లీ వన్ డే ఐ సా 3,000 subscribers. Within like no time I had 10,000 subscribers. One day I got like 1 lakh. I'm like, how no marketing? So now people market. So I'm talking about the transition of social media. I never used social media for my promotion. It just happened to me. Later you were slowly active. I mean it just happened. I never made it a point that I will do some video, chestanu, pedtanu, clip teestanu, ad. I never did advertisements. I never did any sort of collabs with anybody. I never made an effort to
project myself. Then how did it peak? It just went off. I don't know. I mean, maybe people liked my routines. Number one, what I get it from my viewers and students, that it is comfortable and easy for us to follow what you're doing. You make it very effortless. You don't show that you are a very good dancer, but you make us dance. True. So I don't perform in front of the camera. I train. So then people pick it up. So Vijaya garu, ఇప్పుడు కమింగ్ టు ద స్లాట్స్ వేర్ ఎవర్ యూర్ టేకింగ్, మీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ప్యాటర్న్ ఏదైతే ఉందో, యువర్ మెథడ్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఆర్ మెథడ్ ఆఫ్ కండక్టింగ్ ద క్లాస్ వేర్ యూ గో ప్రిపేర్డ్, will it differ according to the clients and the place where you are going, or is it a common routine for everyone? No, it differs. I never see, it's a very interesting question. A lot of people doesn't know that. నేను ఏదైనా ఈవెంట్ వెళ్తున్నాను అనుకోండి, సో ఇట్స్ 90-minute సెషన్ ఐమ్ టేకింగ్. సో 90-minute సెషన్ మీన్స్ అరౌండ్ 20 songs. సో నేను ఒక రఫ్ ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది. 20 songs in the each song duration? 3 minutes, 4 minutes, 2.5 minutes, 4.5 minutes, max to max 6 minutes. So 20 songs, 90 minutes ఉంటుంది. సో రఫ్ ప్లేలిస్ట్ ల్యాప్టాప్లో చాలా ఉంటాయి. ఆఫ్టర్ ద warm-up, when I'm done with the warm-up, I see how the crowd is reacting. I change the playlist on spot. Sometimes, how do you change it actually, because you edit and go, no? No. See, I have the access to my laptop next to me, no? Okay. That's the reason I keep the laptop. I always, all my events, I tell them, I need a table next to me where I have to keep my laptop. You connect it wherever you want to connect. So counting flow lo unnappudu, you go and change the track. Yeah, when they're doing DJing, you're DJing. Yeah, I also do the DJing. Nice. So when they're dancing, they continue their step. ఇక్కడ వెంటనే ఇంకొక పార్ట్ తీస్తాను అనమాట. సో ఇన్ బిట్వీన్ ఐ టేక్ అ మైక్ అండ్ ఐ ఆల్సో, బికాస్ ఐ ఆల్సో హ్యావ్ టు ఇంటరాక్ట్. ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ ఈవెంట్ క్లాసెస్ యాజ్ అ క్లాసెస్. ఇట్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ అన్ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్స్ అనమాట. సో దట్ దే ఎంజాయ్ అండ్ దే గో బ్యాక్. లైక్ వెన్ ఐ డూ ఇండియా టూర్స్, ఐవ్ డన్ రీసెంట్గా ఒక 9 city tours చేశాను అనమాట. So I went to Vijayawada. They were like 350 people who had come. 350 people, yeah. My God, when was this? This last year only. Is it recorded? Yeah. I need that footage. Sure, I'll give it to you. Amanna Amravati ellenu. There was 150 people. Small room. There was 150 people. Twice I've been to Amravati, Maharashtra side. 100-200 people they come over. So then you see the crowd, and so I don't stick to something which is a pre-decided pattern. Sometimes they demand a song. I'm not ready with the choreography, but I don't know why. I have this thing of, if I listen to the song once, a sketch is ready. I mean, I can just but actually do it. అంత క్రౌడ్ చూడగానే ఆటోమేటిక్గా మోటివేషన్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఎవరికైనా. Yeah, I mean, ఎందుకంటే it's an energy. I believe in that positive energy. It's all energies you spread around. ఇప్పుడు క్లాస్లో కూడా ఒక 10 మంది ఉన్నారనుకోండి, 10 మంది ఉన్నప్పుడు క్లాస్ ఎనర్జీ వేరు ఉంటుంది, 20 people క్లాస్ ఎనర్జీ వేరు ఉంటుంది. సో యూ పాస్ ఆన్ ది ఎనర్జీ టు ఈచ్ అదర్. ఇట్స్ మోర్ పాజిటివ్. See, apart from this, being an instructor, అంత లాంగ్ జర్నీ కన్సిస్టెంట్గా ఉండడం అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ జోక్ అసలు. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద థింగ్ వాట్ యూ సెడ్, లైక్ యూ హ్యాడ్ సమ్ మూడ్ స్వింగ్స్ అండ్ ఆల్ బిఫోర్ అండ్ ఆల్, ఇవన్నిటి కూడా మీరు బ్యాలెన్స్ చేసుకొని అంత ప్యాషనేట్గా వెళ్తూ ఎన్నో ఛాలెంజెస్ చూస్తూ కెరియర్ అంత ఇచ్చేసారు కదా. మెయిన్గా ఏంటంటే ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అన్నీ ఉన్నప్పుడు, ఫ్యామిలీ రెస్పాన్సిబిలిటీ అన్నీ ఉన్నప్పుడు కూడా ఒకసారి డిమోటివేట్ అవుతున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, మన స్టామినా లో డౌన్ అవుతుంది. బట్ మీరు ఎప్పుడు అదే ఎనర్జీ అదే తీసి మీరు అది మెయింటైన్ చేస్తుంటారు. సో వాట్స్ యువర్ స్టామినా సీక్రెట్? మీరు మోటివేషన్ ఇంటి నుంచే స్టార్ట్ చేసుకుని వెళ్తారా, అక్కడికి వెళ్ళాక మోటివేట్ అవుతారా? నాకు నిజంగా ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చాలామంది అడుగుతారు నేను, బట్ ఐ థింక్ ఇట్స్ ప్యూర్ లవ్ టు వాట్ ఐ డూ. ఇట్స్ వెన్ యూ లవ్ సంథింగ్, యూ కెన్ నెవర్ గివ్ అప్ ఆన్ దట్. Be it family, be it education, be it children, be it your career. A lot of people go for work. Oh God, today I have to work. I have to get up and go. If you start with that, notion, you have already given up. Exactly, correct. Right? So I give an example. I have a class at 7:30 in the morning. That means I have to get up at 5 o'clock. Finish my job. I have children. I have to make their dabbas or whatever. And then I leave at 6:45. So that 6:45 time is my time. I am very disciplined in this matter. I'm very punctual. I'm so sorry to interrupt. Because me being a guy, నేను ఎప్పుడైనా ఒక క్లాస్ తీసుకుంటే 8 o'clockకి, I make sure from 7 to 7:30 nothing is going to disturb me. I'll go to the hall half an hour before or 20 minutes before. I just stay calm. I process myself that I have to take the best class today. No matter what. వాళ్ళు లేట్ వచ్చినా ఎప్పుడు వచ్చినా సరే.
సో ఇక్కడ నేను అక్కడ వర్క్ అన్నది బీయింగ్ అ గై జస్ట్ రెడీ అయిపోయి ట్రాక్స్ నైట్ పెట్టేసుకుంటాను కాబట్టి ఇది ఆడియో ట్రాక్స్ వచ్చేస్తాను. బట్ మీరు రెస్పాన్సిబిలిటీస్ చేసుకుంటూ టక్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసి మళ్ళీ ఈ మోడ్లోకి రావడానికి when will you do that? It happens while driving. Exactly, this is what I want. So this happens while I'm driving. Switch on switch off mode ఎప్పుడు రెగ్యులేటర్ వాడతారు. So the thing is, నేను పొద్దున్న హడావిడిలో ఉంటాను అనమాట. ఈ డబ్బా ఎక్కడుంది, గ్లాస్ ఎక్కడుంది, వాడు టిఫిన్ బ్యాగ్ బాక్స్ పెట్టాలి, నా ల్యాప్టాప్ ఎక్కడ పోయింది, కార్ కీస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి. ఇట్స్ అ హష్ బష్. సో ఐ హ్యావ్ టు స్టెప్ అవుట్ ఆఫ్ మై రూమ్ బై 6:45. కార్లో కూర్చొని కార్ డోర్ క్లోజ్ చేసి కార్ స్టార్ట్ చేయగానే మ్యూజిక్ స్టార్ట్ అవుతుంది. Going to another planet. That's it. I don't have to process myself. It just starts it by itself. And for me, energy, how am I maintaining a stamina from past 15 years? I get it from my students. Nice. That love and affection, they come, they fight for the first line. You know, that entire process of they making an effort to come to my class is the motivation for me. And I enjoy dancing. I don't think I will ever feel bored of dancing in my life. That is the reason I actually thought of asking you one question. Is there any advantage of Zumba instructors? అయ్యుండి ఏమైనా డిసడ్వాంటేజ్ ఉందా అని అడుగుదాం అనుకున్నాను. బట్ వర్క్లో నెగిటివిటీ అనేది చూడలేని వాళ్ళకి అది ఉండదు. సో దట్ క్వశ్చన్ వేస్ట్ అది. సో థింగ్ ఈస్ నేను ఉత్తి జుంబానే చేయలేదు కదా. సో ఐ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ డెఫినెట్లీ విత్ జుంబా when people know me till date as Zumba instructor. But after 2017 I switched to a format called universal format called dance fitness. I'm not promoting Zumba anymore. Okay. No, I just stopped. Why should I? I mean, Exactly. See, I'm honestly speaking, I mean, we are discussing this and I want to be very honest and very truthful when it comes to points. I don't believe in the fact of giving certification to anybody. Okay, so when you call Zumba fitness, it is Zumba fitness. That means there are two characters that person has to have. Number one, the most important characteristic is being a very strong dancer who needs entire knowledge of all sort of dance formats, at least some 6 to 7 formats of dance, dancing. Number 2, music sense. Number 3, fitness knowledge. Tell me, if the person, okay, if you have a fitness knowledge, let's say you're a functional trainer, you have functionality, but you can't dance. How can you take a Zumba class? But you still go and take a Zumba certification. You're off rhythm. I've seen so many videos. A lot of people who tag me with my choreographies. When I see the videos, I'm like, please don't tag me. Functional instructors, Zumba instructor ga వస్తున్నారు. చాలా మంది పర్సనల్ ట్రైనర్స్ చేసే వాళ్ళు కూడా Zumba instructors గా వస్తున్నారు. So the thing is now it's like anybody. You go sit down, or I mean, you're the superb dancer. But even if anybody here in this room or outside will just go and pay like an amount and register, you are a certified instructor. But the point is, ilaga profession ki sambandham lekunda vachina valki rhythm miss avutundi manaku telustundi. Will the clients, are they able to that is where the market starts getting crashed. So I have seen many of my students turn to be a Zumba instructors. Out of many of them, there are good dancers who are doing very well today. I'm very happy for them. But there are few who can't dance. They have reached to a point where they can catch the rhythm, but when it comes to training perspective, they can't. So then what happens? Then you have a comparison. Then that charging factor comes in. Market crashes. So a person who is experienced and have an experience of good years and good dancer, good certified physical fitness trainer would charge, say, XYZ amount, a good XYZ amount. But a person who doesn't know how to dance but still a Zumba certificate, they can't charge that amount. What they will do, they'll drop it down to another XYZ amount, which is very low. And now human mentality, kahan sasta mil raha? Wherever you got this discounted offer. So for example, if I am charging 5,000 rupees per month, there will be another person who will be charging 1,500 rupees per month. So the comparison comes in. But I'll tell you the damage behind this. There is a damage. I'll tell you 2 examples out of my experience. మీరు ఇందాక చెప్తున్నారు కదా ఫ్రంట్ లైన్ కోసం ఫైటింగ్ చేసుకున్నారు. అలా ఫ్రంట్ లైన్ కోసం ఫైటింగ్ చేసుకున్న వాళ్ళని ఇన్స్ట్రక్టర్ కంట్రోల్లో పెట్టుకోవడం రాకపోవడం వల్ల ఈ ఫ్రంట్ లైన్ ఫైటింగ్ రియల్ ఫైటింగ్ అయితే పీపుల్ హ్యావ్ లెఫ్ట్ ద ప్లేస్. Exactly. Okay. And the demand. Now, the class demands this song. Okay, do this song. And the instructor, to retain the class, has to do the song. I am somebody, they will suggest me. My students will request me. But they can't command me. Exactly.
I faced the same problem and I They went out of the can't places command also. me, but at the same point, whatever I do, they enjoy because they can feel their muscles burning. The point is because I created this program on my own. Now what I take is not Zumba. What I take is dance HIIT. It's dance HIIT. So high intensity interval training concept ni dance lo convert chesanu. Very nice. It's going crazy everywhere. సో ఇప్పుడు 1 hour సెషన్ లో జనరల్ గా డాన్స్ ఇన్స్ట్రక్టర్స్ చెప్పే ప్యాటర్న్ వేరే ఉంటుంది, మీరా ఫిట్నెస్ డాన్స్ చెప్పే వాళ్ళు వేరే ఉంటుంది, ఓన్లీ ఫిట్నెస్ చెప్పే వాళ్ళు వేరే, యోగా వేరే. Absolutely. సో ఇప్పుడు మీరు ఇన్కల్కేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఈజ్ ద సేమ్ రొటీన్ గోయింగ్ లైక్ ఐ కాంట్ సే అంటే రొటీన్ అని అన్నాం బికాస్ ఇట్ ఇస్ అ డిమాండ్ రైట్ నౌ. లాస్ట్ లో కొంచెం యోగా ఫార్మాట్స్ స్ట్రెంథింగ్ యాబ్స్ ఒకటి చేపిస్తున్నారా మీరు? అన్ని choreographed. It's all musically choreographed. Oh, nice. That's something nobody has done it. True. So even I do stretches, the yoga stretches, it is a flow. Like contemporary. So we do a flow. I do a flow stretches at the end. I make them do 186 squats in one song, but it is rhythmic. 150 squats in one song. One song. Nice plan. So 186. కాళ్ళ నొప్పులు వచ్చాయి. They do. That's what I'm saying. That's what I'm saying. We do rope battle. మనం జిమ్ లో బ్యాటిల్ రోప్ తీసుకుంటామా, అక్కడ బ్యాటిల్ రోప్ పట్టుకొని చేస్తారు, ఇక్కడ నేను అది మూవ్మెంట్ చేసి చేపిస్తాను. సో దే డూ బ్యాటిల్ రోప్ మూవ్మెంట్, దే డూ లంజెస్, దే డూ స్క్వాట్స్, దే డూ బర్పీస్, డాన్స్ బర్పీస్, బట్ ఆల్ ఆర్ డాన్స్ కొరియోగ్రాఫ్డ్. అంటే ప్రాపర్ ఆ ఒక వర్స్లో ఆ పాయింట్ వస్తుంది, ఆ కోరస్లో ఆ పాయింట్ వస్తుంది, ఇట్స్ కొరియోగ్రాఫ్డ్. సో దే సో ఇప్పుడు సమ్ టైమ్స్ డ్యూ టు అంటే మన రిథమ్ వింటున్నప్పుడు, ఆ పేస్ వింటున్నప్పుడు, బీట్స్ పర్ సెకండ్ బీపీఎస్ వింటున్నప్పుడు వి సడన్లీ వి లాస్ట్ దెమ్ టు బెండ్ దిస్ సైడ్ స్పాట్ కొరియోగ్రఫీ. సో ఐ థింక్ మోస్ట్లీ 50% ఆఫ్ ద థింగ్ విల్ బి లైక్ అది స్పాట్ కొరియోగ్రఫీ అయినా, లేకపోతే డూ యూ రైట్ వాట్ యూ సే వార్డ్ వర్క్అవుట్ ఆఫ్ ద డే లాగా రాసుకొని ఆర్డర్ ఉంటుంది కదా? I don't do all that thing. I work on 25 songs in that 1 month, so I keep shuffling. I don't want to make my class boring. ఒకటే ప్యాటర్న్ పట్టుకుంటే ఫస్ట్ సాంగ్ ఇది, సెకండ్ సాంగ్ ఇది, వాళ్ళకి ఒక కాసేపు పోయాక మూడోది ఏదో నాలుగోదో తెలిసిపోతుంది. So I don't want my clients to know what is the next song, but they know what exactly the song has in its store. So it has a pattern. It starts with stretches, then it goes to a warm up, then it goes to a cardio, then I work on the upper part of the body, then again I do cardio, then again I go mid part of the body. So there is a structure which I follow. It's a very structural format, yet very entertaining. I make them scream, I make them shout, you know. We do all hilarious things. Sometimes we do some nice expressional natak, you know, face expressions, workouts also I make them do. Okay, look here, they do that. I have a question for this. Recently నేను ఒక జుంబా వీడియో చూసినప్పుడు I was shocked, your clients shouting hey ho. అయితే the best thing about shouting is breathing. In martial arts when we do they say hi ha and all. Yeah. So it is అది ఇప్పుడు ఆ కల్చర్ ఇప్పుడు లేదు, చాలా చోట్లేదు, బట్ దట్ gives lot of energy and it pushes lot of negative energy inside you from your and then it also helps in inhaling a lot of oxygen, because when you're working out, to burn your calories you need oxygen. A lot of instructors don't talk about it. You inhale oxygen, that's how the process starts. And oxygen, then it releases the dopamine. There's something called hormones. There are 4 different kinds of hormones. How does it work? The endorphins, the dopamine, oxytocin. So it's a proper structure. So you have to breathe. And when you're working out, I think when I'm talking also, you can see the excitement on my face. I feel very happy about the fact that, you know, when you're dancing, you just let go things. That shouting, I'm sorry to interrupt, that shouting subject is అది ఇక్కడ సర్టిఫికేషన్ లో ఉందా అది, లేకపోతే అది సబ్జెక్ట్ లేదు. People just say hoo ha he ho, but I make sure when they are punching or when they are kicking, you have to scream. I make sure. Breathe in, punch, say hey from the stomach, not from your throat, from your stomach. Breathe, hey, kick, hey, important. So they do it. How many sessions can you take in a day? 4. 1 hour? Yeah. 1 hour each? 1 hour each. అంటే 4 hours మీరు డాన్స్ చేయగలరు ఒక రోజులో? Oh my goodness. I'm now taking 3 sessions a day. Sometimes I have one workshop, 4th is like that. Minimum 3. So before half day ముందు, half day తర్వాత? 7 o'clock.
9:45, then I have a break, lunch break, to go back home and cook and all that stuff. Then again 5 o'clock in the evening. If I have any extra workshops in afternoon, then I go and take workshops in afternoon. Okay. Yeah, I keep my Tuesdays generally free because I get a lot of these corporate workshops also. So I have to keep one of the day free for them. So Saturday, Sunday, oh, thanks, boss. Saturday, Sunday is my family time. My children are 18 years old. They'll be out next year. I don't know where, in which college. This is the time I have to spend with them. My husband is back home after 10 years of we being living separately because of his job and, you know, because of his postings. So we are patching it up right now, you know, making up for all the days we have missed out. So Saturday, Sunday is something which I don't Coming to one more engage. question, see, as you mentioned that you have kids who are aged 18 years, but you don't look like that. ఎందుకంటే నేను 15 years బ్యాక్ మేము చూసినప్పుడు అలాగే ఉన్నారు, ఇప్పుడు అలాగే ఉన్నారు. ఇప్పుడు రీసెంట్ పాడ్కాస్ట్లో వాట్ లూక్ కొటినో ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ న్యూట్రిషనిస్ట్ కదా. Okay. ఈ మెన్షన్ లైక్ యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద బయోరిథమ్ ఆఫ్ యువర్ బాడీ Yeah. టు గివ్ ద బెస్ట్ అవుట్ అంటే టు లుక్ ద బెస్ట్. సో వాట్ ఆర్ యువర్ సీక్రెట్స్ లైక్ అప్పటికిప్పుడు మీరు అలాగే ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు? యాజ్ యూ సెడ్ ఇందాల మీరు రాగానే ఐ హ్యావ్ టు కీప్ డ్రింకింగ్ వాటర్ అని ఒకటి చెప్పారు. సో దట్ ఈస్ వన్ కామన్ టిప్. సో కెన్ యూ టెల్ us సంథింగ్ లైక్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ టిప్స్ డూ యూ ఫాలో టు Eat clean. Eat clean. No junk food and all. అంటే ప్రతిసారి అవ్వదు కదా, అప్పుడప్పుడు No, I mean, honestly speaking, I somehow have given up on junk food. Like, I don't like it anymore. Okay? Sleep. So I am somebody who also take care of my skin on a home remedy. Like use beetroot or lemon, you know, dunk my face with ice water because with growing age you have the sagginess. So you have to maintain that, right? Rice water sprinkling. No outside cosmetics, only except when I have shoot I have to do a little bit of makeup. It's a part and parcel of life. But otherwise, and the best part, when I dance I sweat a lot. True, that is the biggest Thing. After sweating you're like red. I have all red face with all glow and all. So I think that's also, and I would tell you, ivanni oka methods. Most important point, you have to be happy internally. You have to be satisfied. You should not have ego in your, I mean, there should not be any negative habits in your life. I never had ego issues. You mean toxicity? Yeah, I never had ego issues. I'm never competitive. I never competed with any of my counterparts ever in my life. What they are doing, how they are doing, going and watching their Instagrams or seeing what they are doing. I never done that. I have focused in my own life. I'm happy of what I am doing. There was a lot of phases where I was struggling for work. There was a phase where I got good work. Sorry. There was a phase I had lot of classes. There was a phase I took 1.5 years of break. Whereas obviously మన dancers కి ఏముంటుంది financial inflow. When you take classes you get money. If you stop classes then you don't get money, right? I have also done that. 1.5 years I stopped. I didn't care that ఎట్లా అవుతుంది. Then why did you అసలు బ్రేక్ అయితే తీసుకున్నా? Just because I lost my mother-in-law in 2020. Oh. My mother-in-law used to stay with me. She has always been with me. Then my mum also joined me after my father passed away in 2015. So both ammas have been with me, you know, at my place. I was very close to my mother-in-law. So losing my mother-in-law was the biggest jhatka, like some sort of thing I was shaken. Mother-in-lawly ఇంత మదర్ రేంజ్లో ట్రీట్ చేసేవాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు. నేను మా అమ్మ కూడా చెప్తాను అనమాట. సో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు కంపేర్ మై మదర్ అండ్ మై మదర్ ఇన్ లా, ఐ ఆల్వేస్ లైక్ అత్తయ్య గారు. సో ఇట్స్ లైక్ ఐమ్ ఆల్వేస్ మై మదర్ ఇన్ లాస్ పెట్ అనమాట. ఎప్పుడు ఆవిడ వెంటనే. సో సమ్హౌ లూజింగ్ హర్ was something which I was not expecting. It was an accidental death. It was not COVID, but ఆ తర్వాత somehow I was in a different zone. Then my children were in a hostel, and then 10th class lo anamata, 8th, 9th and 10th. My husband was in Shillong, so I was on and off. I was missing my husband also. Some emptiness. అంటే ఏదో ఒక సడన్గా ఒక మనిషి ఇలా వెళ్ళిపోతే ఒక ఎంప్టీనెస్ వచ్చేసింది. I just said I'm going to take a break. Let me just take a break. When I feel that I'm ready again, I'll start off. So yeah, I took a break for 1.5 years. I started back last year
2023 I started back, and I'm crazy. It's like my calendar is packed. I've done 9 city tours, double time. Like been Mumbai twice, I've been Amravati twice, I've been to Delhi twice, Gurgaon twice, Noida. I've been to Noida. I've taken in Vijayawada. I've taken in Thane. Oh. I mean, రెపిటేటివ్లీ ఆ ఒక్క సిటీకి మళ్ళా వెళ్ళాను నేను ఒక్క 1 ఇయర్లో. అంటే లాస్ట్ ఇయర్ జూలై నుంచి మొన్న ఏప్రిల్ వరకు ఇట్ వాజ్ అ నాన్ స్టాప్ ట్రావెల్ ఫర్ మీ. సి మీరు చెప్పిన డిప్రెషన్ ఫేజ్ ఏదైతే ఉందో, వాట్ ఇస్ ద టర్మ్ కాల్? పోస్ట్ పార్టమ్. సో అది అయిపోయిన తర్వాత మీరు బయటికి మళ్ళీ నార్మలైజ్ అవ్వడానికి డిడ్ యూ గో త్రూ దట్ మెడికల్ ప్యాటర్న్ ఆర్ I was already on a medical help. I was on antidepressants. I was taking antidepressants for 2.5 years. But when antidepressant pills anamata, it calms down, brain calm చేస్తుంది అనమాట. So when you take antidepressant pills, you are not supposed to drive. ఒక మత్తులో ఉంటుంది ఎప్పుడు. It's something like it soothes your brain. So they're not good. You're not supposed to have that. నాకు panic attacks వచ్చేవి. Without any reason, I am sorry. Because I used to get panic attacks. Okay. Anxiety attacks వచ్చేది, ఫిట్స్ లా వచ్చేది. So in that mode I just used to scream, shout, hit my children, and then after some time I'm like, what did I do? You know, lost. So suicidal attempts, everything అన్నీ చేశాను. అంటే జనరల్గా ఎవరికైనా లైఫ్లో చాలా బాగా హార్డ్ హిట్టింగ్ థింగ్ జరిగితేనే కొన్నిసార్లు పానిక్ అటాక్స్ రావడం అవి జరుగుతాయి కదా. సో it's a trauma also, like, you know, I have a childhood trauma. I mean, my childhood was a very, you know, conservative and very locked kind of a childhood. So ఇప్పుడు అవన్నీ ఆలోచిస్తే నేను కంప్లైంట్ చేయను, because I think even if I had a very restricted childhood, you know, totally taken care of by my grandparents and my chinnana, you know, father was not that responsible, so I had not that great relationship with my father, but chinnana was the one who took care. But I couldn't demand a lot of things as a child. అంటే ఒక అమ్మాయికి ఇది చేయాలి, అది చేయాలి, కాలేజ్కి వెళ్ళాలి. సో ఐ కుడెంట్ గో టు ద కాలేజ్ వేర్ ఐ వాంట్ టు. ఐ స్టడీడ్ ఇన్ అ పాఠశాల ఫర్ 7 years. ఇట్ వాజ్ అ బిగ్ హాల్. క్లాస్ 1, క్లాస్ 2, క్లాస్ 3, క్లాస్ 4, క్లాస్ 5 అట్లాంటి స్కూల్లో చదివాను నేను 7th క్లాస్ వరకు. 8th మా చిన్నాన్న ఐసిఎస్సి బోర్డులో పెట్టారు. 8th ఐసిఎస్సి బోర్డులో పెడితే బుక్స్ చూసి తలకై తిరిగిపోయింది. నాకేమొచ్చు అని. మళ్ళీ 8th ఫెయిల్ అయ్యాను. I flunked 8th. I repeated my 8th again. My friends became my seniors. My juniors became my friends. That was another depression, because it was not easy for me to accept juniors or they accept their senior as their classmates. So friends kuda ekku undevaru kaadu. So I was not allowed to go out after 4 o'clock in the evening. No meeting friends, no going out, no coffee shops, no movies, nothing. Cinema halls avani magem teliyu. No, it was a childhood trauma, definitely. I had an accident, 2 years I was on a crunches, కాళ్ళు విరిగింది, చాలా అయినాయి చిన్నప్పుడు. సో అది ఒక్కసారికి ఏదో రకంగా బయటకు వస్తాయి. అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్తుంది ఏంటంటే వెన్ ద పెయిన్, మనిషి జీవితంలో పెయిన్ అనేది లోపల ఉండిపోతే అది డిప్రెషన్ ఫామ్ లో, యాంగ్జైటీ ఫామ్ లో, ఫ్రస్ట్రేషన్ ఫామ్ లో బయటకు వచ్చేస్తుంది అంటున్నా కదా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ టైంలో women show different kinds of emotions అంటారు కదా. It is irritating. At the same time I feel even men go through such kind of psychological pattern. People have to talk about it. Yeah. People have to talk about it. The physical ga avutadi, mak mental ga avutadi. No, even for the physical perspective also. See, women, they still go shopping and they, you know, they do something for themselves and they, you know, elevate. Men, they don't. You know, they keep working. They have a different way of showing things, and men cannot see. Men, I'll tell you one thing. Oh wow, this is an amazing topic. I mean, I don't know whether women talk about it. I to vouch for men. I picked it up. I vouch for men a lot. Okay, men are very emotional, but the point is, because of the masculine you know, aura, they don't show it outside. Women have to accept it. You know, the way we see a lot of bodily changes, and we say, okay, I have a baby, I changed my entire body and my entire sleep patterns. Even the man's sleep pattern has also changed, because he has also seen the baby, right? Earlier, it was a joint family. So you had Atte Garu, you had Mummy, you had Chinnana, everybody to take care of children. So men were busy going out and working. So the concept was like, men will not handle child. Today, it's not like that. Yeah. Today men are equally, my husband, I think the only thing he has not done to the children, which is naturally not possible, is breastfeeding.
Okay? He has done everything for both my children. That's so great of him. Starting from doing massage, to giving them bath, to feeding them, to taking them out, to, changing diapers, cleaning potties, everything he has done. So, things have changed. So we have to appreciate. Men kuda ante responsible ga untene nowadays this marriage life will be sustained. It is a lifelong mantra adi. No. Marriage life is not about men helping out in the kitchen. Okay, this is another very wrong notion. Okay, my husband works in the kitchen. My husband can't cook. So do you think I don't have a good marriage? I mean to say helpful, supportive. It's not like that. See, help is not physical. Help is emotional also. Marriage is something you're accepting a person with all the flaws. Understand the fact, when a guy and a girl dates, they show their best version. Okay, I'm going on a date, best dress. But tolerating flaws annadi daniki oka limit untadi kada. It comes only after you start staying together. That is what, yeah. Because you see the shittiest, I'm so sorry to use that word, No problem. but you see the shittiest side of that human being. Sitting on a sofa without brushing the teeth, his chaddis and his banyans. You don't see that when you're dating, right? So that means you're accepting that human being with the flaws. So, and the moment you start accepting the flaws of the human being, you start appreciating it. Marriage is an institution. You have to work hard every day. The point is, people don't work. It's all about expectations. The word expectations have come into the existence. So I expect my husband to do this. It's okay if he's not doing it. You do something, yeah. It's okay, chill. Who cares? That is his way of, telling you that he loves you. Okay, he can't cook. He might not cook. There are so many women who can't cook these days. There are so many women who can't cook. They don't want to cook, but they expect the guy to cook. That is not possible. So, human nature is all about being together, understanding each other, and accept them with all the good habits or bad habits, whatever it is. Expect only, ante expect cheyali anta manishi manaki ivvagalugutaru. Danikante ekku inga fights vastayi. So it's a different ball game. I mean, I don't know. I'm married from past 22 years, and I never had any such situation in my life where we had any arguments of, what is this? No, I've stayed away from my husband for 10 years. I managed my life all by myself. And he also managed without wife and children with him, right? See, if I take the credit of, oh wow, I'm living all by myself, taking care of my children and my mother-in-law and my mother, handling house, paying rents, going to my classes, I have not done a big deal. It's life. I have not done great things. It's a part of our life. At the same point of time, just imagine the man staying away from me, from children, from mother, and living all by himself at some places where it is life-threatening. True. You're getting my point? Yeah. Okay, I have not done anything. I think he must have sacrificed more than me. Because I still stayed with my children and my mother. I had my favorite food to eat. But emotional sacrifice. Yeah, true. For him, it's a bigger sacrifice. I have to appreciate that. Not like, oh, where are you? You're not being with me. Whenever you come home, you don't help me out. No, he's coming home. Let him rest. Coming to another topic. Coming to another topic. మామూలుగా ఎవరైనా అవుట్ స్పోకెన్గా ఉంటే వీడి చాలా పొగరు ఇదేదో అనుకుంటారు. అయితే అవుట్ స్పోకెన్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎప్పుడు వాళ్ళలోంచి ఫ్రాగ్నెస్ బయటకు వస్తుంది అంటే ఎవరైనా బుర్ర తక్కువ పని చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనలోంచి కోపం వస్తుంది బయటికి. బికాస్ బేసిక్ థింగ్స్, సెల్ ఫోన్ ఇలా పెట్టుకుని ఎందుకు బండి తొక్కుతున్నారు, లేకపోతే వస్తున్నారనే ముందు మీరు బయలుదేరే ముందు ఇంటిమేట్ చేయొచ్చు కదా, లేకపోతే మార్నింగ్ 8 o'clock వెళ్ళాలంటే 5:30కి పక్కనే ఉన్నావు కదా, 6 o'clock ఒక మాట నువ్వు లేపచ్చు కదా. దీస్ ఆర్ ఆల్ బేసిక్ థింగ్స్. ఈ బేసిక్ థింగ్స్ అన్నది తెలియకపోవడం దాన్ని స్టూపిడిటీ అంటారు. ఈ స్టూపిడిటీ అనేది మనం యాక్సెప్ట్ చేయలేనప్పుడు మనలోంచి వచ్చిన కోపాన్ని వాళ్ళు అవుట్ స్పోకెన్, యారోగెంట్, యాటిట్యూడ్ అని చాలా పేరు పెడతారు. అండ్ ఎస్పెషలీ రీసెంట్గా నేను ఒక పాడ్కాస్ట్లో చూసినట్టయితే ఓన్లీ పీపుల్ విత్ ప్యూర్ హార్ట్ విల్ స్పీక్ అవుట్. ఓకే, సో మీరు కూడా కొంచెం నా కేటగిరీ, బట్ నేను బాగా కామ్ డౌన్ అయిపోయాను కొన్ని విషయాలు, ఎందుకని వదిలేసే స్టేజ్కి వచ్చేసాను. బట్ మీరు మాత్రం ఇంకా అదే ఫైర్తో ఉన్నారు. దానివల్ల వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, లేకపోతే హౌ డు యు ఫీల్? I never had, see, I'm a short tempered woman. Okay, I'm very short tempered. People who know me in and out, and I have handful of friends. You might think, oh, ime chala outgoing, she goes around here, she has so many friends and all. No, lekkit chepta naku entunnaru life lo. Okay, so I don't get along with everybody very quickly, but I'm a very extrovert person, very extrovert personality. Selectively? I'm very selective. I will only talk to people about myself if I think I can, otherwise I don't. But I'm a very short tempered person. So my short tempered problem is again related to the childhood trauma, because I had
kept so many things inside me. Acha, icheyala? No. Acheyala? No. So I've heard no many times. But is it balancing in your class life and all? When you're మీరు క్లాసెస్ తీసుకుంటున్నప్పుడు I let out. I mean, I'm the happiest when I'm taking my class. It doesn't affect me at all. My students, they will like, hey, Vijaya is short temper. No, she's not. She's so chubby. I mean, chulbuli type, not chubby, sorry, chulbuli. Yeah. But people who know me, they know, oh my God, oh, she's terror. Left, right, center ఇచ్చేస్తాను నేను ఎవరికైనా ఆ టైప్ అనమాట. వెరీ షార్ట్ టెంపర్డ్ పర్సన్. బట్ ఐ లెట్ అవుట్ మై షార్ట్ టెంపర్ నేచర్ టు ద పీపుల్ హూమ్ ఐ లవ్. Because they don't judge me. Exactly, correct. I can't just go randomly to a person and start shouting at him. He'll shout back with me. If he'll say something to me, where am I going to sit? Right? So, you went out only when you think we are venting out in front of a person who will understand you and he'll give you his or her shoulder to calm down. So that's the difference. ఈ రోజుల్లో అలా దొరికే వాళ్ళు కూడా కష్టం. That's the difference. That's the difference. So I let out a lot in front of my husband. I let out a lot with my brother is like is a punching bag for me. So it's like always my brother. Everything I call him. Okay, fine, calm down. So I think it is important, Sailesh. You have to vent it out. If you keep things in you, one fine day you'll burst. And that's going to be a very, very dangerous and aggressive side of you. It's very important to vent it out. I feel all emotions, the way you show your happiness, the way you... Also tell me, social media, right? People, do they show their worst side? No. Do they show their emotional side? No. They right? only show their happy side. Happy side, the best dress. Sometimes okay, behind that best dress picture, there must be some crying must have happened. Right. So I mean, I don't know whether you have seen my social media. I'm like hardly... I just randomly post something. I don't take social media seriously. But I've seen your social media. No, నేను మిమ్మల్ని ఫాలో అవుతుంటాను కాబట్టి నేను సోషల్ మీడియా సీరియస్ తీసుకోలేదు ఎప్పుడు. మీరు ఎప్పుడో ఎవరి మీద నెగిటివ్ స్ప్రెడ్ చేసి మీరు ఏం సాధిస్తారు అని చెప్పి ఇలాంటిది ఏదో ఒకసారి వచ్చింది. సో అయితే I wanted to talk about that point. This negativity comes from people who are actually cheap. Okay. ఎందుకంటే సపోజ్ ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు 5,000కి మీరు చెప్పేది ఎవరో 1,500 చేస్తున్నారు. 1,500 చేసిన తర్వాత డ్యామేజ్ వస్తుంది. మళ్ళీ వీళ్ళు మన దగ్గర వచ్చి అడుగుతారు, మళ్ళీ మనం తగ్గించలేమని చెప్తాము. దెన్ దే స్టార్ట్ స్ప్రెడింగ్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్. ఓకే, ఇది ఇలా జరుగుతున్నప్పుడు will that affect your mental this thing? So I'll give you an example recent about the negative and about the pricing issue. Basically you were asking about me the pricing, right? So this one XYZ company approached me and I gave my profile, and obviously I have a good profile. So when you reach out to a good person with a good profile, there is a price tag. Hai na? Just let's talk about the experience. I have an experience and it has a price tag. That's what I quote. I told them this is my quote. Fine. Now what happened? Everybody will go to 10 more people to ask them. So then they went to some other person, and I know that person very well. So they quoted almost not even half, more than a half down, quarter of my charges. Anantha quarter people. And they agreed. And you know what? The most interesting part is they're doing my songs, my routines. So Vijaya tupurani's routines, which are famous and for which I charge an amount, somebody quoting the quarter and doing the same thing. But that person cannot be Vijaya tupurani the way she takes. It will not last long. So then that is, being a human, it hurts. And the problem is these corporate companies or any organization, when they reach out to you, they don't even come back and they have a courtesy to say, okay ma'am or Vijaya, this time it is little hard on us, but we'll connect to you. They will never come back. Just forget. They just leave it seen. Yeah. I asked them once again. Obviously I'll have to convert my conversation to a business, right? I have to have business in my life to run my I have bills to pay. I asked them once or twice, yeah, we'll get back to you. I know it. I already got to know that some other person is doing it, but now they are trying to cover it up. So these are all the negative things. So
దిస్ ఈస్ క్వాలిటీ. క్వాలిటీ డెఫినెట్లీ హ్యాస్ అ ప్రైస్ ట్యాగ్. నేను చెప్తాను, రోడ్ సైడ్ పోయి ఒక ప్యాంట్ దాని మీద అడిడాస్ అని రాసి ఉంటే అది ఒక 350 రూపీస్కి వస్తుంది. మీరు అదే మీరు ఒకవేళ ఒక స్టోర్కి వెళ్ళి కొంటే అది ఒక 3,500. అక్కడ పోయి మీరు బార్గెన్ చేయరు కదా. సో యూ గో టు అ మాల్, యూ షాప్, యూ విల్ నెవర్ బార్గెన్, యూ పే GST ఆల్సో, రైట్? You go to a restaurant, you hog, you eat so much, but then you come and bargain with me for a fitness class. You go to a club, spend 6,000, 7,000, 10,000 on liquor, but when it comes to paying 5,000 rupees per month, you have a problem. You're ready to pay bills to an hospital when you have a problem, but you are hesitant to pay a price to a trainer. So this is something which is very disheartening. And the problem is, even people like me or many of my counterparts who are doing amazing in their life, we are trying our best to retain that quality. But these people who have just emerged, from nowhere and dropping the quality down, they are the biggest problem. Because that is the reason quality people will choose quality only. Exactly. Now see, even if I get it, fine, I'll do it. If I don't get it, I don't bother. But as a human being, it hurts, right? Like, you spend your energy 3 to 4 days, you're talking to them, you're giving time, you're having a meeting, you're having conversations, you're preparing things, you have sent pushing away our emotions, exactly, making them cheer. Exactly. I have sent my profile, I've spoken about, I had a con call, everything, and then suddenly they disappear. So it is hurting. I don't degrade anybody, but I talk facts on my social media. I talk from the perspective of in support of good quality trainers. I talk on their behalf. Whenever I write something like that, n number of trainers, they come back to me in DM and saying, ma'am, you are our voice. You spoke what I'm going through. So you have to... కొన్ని ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒకసారి కాల్ చేసి అలా బాగా చెప్పారండి, కరెక్ట్ పాయింట్. ఎగ్జాక్ట్లీ. నేను ఎప్పుడు మాట్లాడతాను, ఎవ్రీ టైమ్ I talk about it. Okay, people coming up on social media and ranting. I don't do rant. I talk facts. And I don't speak about myself. I speak about everybody. Universally, for everybody. One more question is, see, actually, మనం చాలా మంది వెయిట్ లాస్ కోసం వస్తారు, లేకపోతే హ్యాపీగా డే స్టార్ట్ చేయడం కోసం వస్తారు, లేకపోతే స్వెట్ అవ్వడానికి వస్తారు. బికాస్ వెయిట్ లాస్ ఇస్ జస్ట్ నాట్ వన్ టర్మ్. పర్ఫెక్ట్. మజిల్ లాస్ ఉంటుంది, వాటర్ లాస్ ఉంటుంది, డెన్సిటీ లాస్ ఉంటుంది, ఇన్ని రకాలు ఉంటాయి. సో సమ్ పీపుల్ కమ్ అండ్ దే కంప్లైంట్, సార్ ఇది పోస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ ఫ్యాట్ ఫ్లాబ్ విచ్ ఇస్ స్టక్ ఎట్ ద స్టమక్, అది మాత్రం తగ్గట్లేదు, ఎంత జంప్ చేసినా పోవట్లేదు. వాళ్ళు గంట జంప్ చేస్తారు, ఇంటికి వెళ్ళి ఏం చేస్తారు? ఎగ్జాక్ట్లీ. దే డోంట్ మేక్ ఎ ట్రాక్ ఆఫ్ ఇట్. You have to go back home. You have to sleep well. You have to hydrate yourself. You have to stay away from nonsense stuff. You have to stay away from oily food. They will go and hog on to a pizza. I've seen many of my clients, they come to my class and then next door cafeteria mein jaake mast kha ke they'll come out. What's the point? And see, workout is just a small part of your lifestyle. There's a saying, abs are made in kitchen. Wow. I heard this. You are what you eat. You are what exactly you eat. You have a paunch, bloody, you're eating that much of food or that bad food. Okay, you don't have proper sleep, that means you're stuck to your phones. First of all, these phones should be thrown out of our lives. Honestly speaking, True. They are taking the majority of time. There is no conversation, there is no interaction, there is no calling people, there is nothing left in our life. 24/7 people are on the phone, and because of that addiction they are sitting till 3 o'clock in the midnight, not sleeping on time. Your body needs to recover. True. A very important point actually. అది మిమ్మల్ని అడగాల్సింది కాదు, బట్ ఇది కామన్ అయిపోయింది. చాలా మందికి ఇప్పుడు స్లీపింగ్ టైమ్ 3 o'clock అయిపోయింది, అండ్ ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ వెరీ కామన్. ఇప్పుడు మామూలుగా నైట్ షిఫ్ట్లు చేసేవాళ్ళు, మేము నైట్ షిఫ్ట్లు చేస్తాం, మాకు నిద్ర ఉండట్లేదు, ఏంటి ఇదేదో పాపం సఫర్ అయ్యేవారు. మామూలుగా మార్నింగ్ 8 o'clock ఆఫీస్కి వెళ్ళాల్సిన 9 o'clock లెవెల్ కూడా 3కి పడుకొని పాపం తొందరగా 7:30కి లేచి కంగారుగా మళ్ళీ. చెప్పండి కారణం ఏంటి? అసలు ఎలా జరుగుతుంది? హౌ ఆర్ దే బ్యాలెన్సింగ్? ఫోన్ ఇస్ ద రీజన్. దే కాంట్ లివ్ అవే ఫ్రమ్ ద ఫోన్. మనిషి పోయినా పర్లే కానీ ఫోన్ పోతే టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది వాళ్ళకి ఈ మధ్యన. సో సి ఇప్పుడు మెనీ రీజన్స్ ఉంటాయి. నాకు తెలిసినంత వరకు ఫోన్ అడిక్షన్ అండి. పార్టింగ్ యూ కాంట్ పార్టీ ఎవ్రీ డే, సాటర్డే సండే, ఫ్రైడే సాటర్డే సండే, డైలీ క్యాండిడేట్స్ కూడా ఉన్నారు. తర్వాత పుషింగ్ అవే యువర్ ఎమోషనల్ థాట్స్ ఈస్ బికమింగ్ వెరీ హార్డ్ ఫర్ పీపుల్ వెన్ దే ఆర్ స్లీపింగ్. అవి పుష్ చేయకపోతే ఎలా పడుకుంటారు ప్రశాంతంగా? అండ్ ద నాయిస్ యు ఆర్ గ్యాదరింగ్ ఇన్ ద మార్నింగ్ వస్తున్న నాయిస్ ఏదైతుందో,
అది అలా ఎవరైనా అరిచేది కావచ్చు, ట్రాఫిక్ వాయిస్ కావచ్చు, It stays. మూవీ ఇట్ స్టేస్. ఇట్ ఈస్ నాట్ అలవింగ్ ద పర్సన్ టు స్లీప్ ప్రాపర్లీ. Absolutely. సో దేర్ హ్యావ్ టు బీ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రెమెడీ ఉండాలి, మెడిటేషన్ ద్వారానో దేని ద్వారానో. Best thing is to do first. Best thing is you finish your dinner by 7:30, 8 o'clock. Rest your body. By max you watch. Throw away the phone. Watch TV. Something from a distance. Okay? And then by 9 o'clock do a half an hour of meditation. Stretch your body and close your eyes and try and sleep. Switch off everything. Ping 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 sounds vastayi kada. Put your phone in a silent mode or put it on a airplane mode. You have to do something. So you see, I'll tell you one thing. This is not the lifestyle we had before, no? If you say I can't live without my phone, nonsense. We all have lived without phones, but we had other navigations right at that point of time, right? We want to know other status, updates. and we want to The update. problem is social media is not for you. Is these days the social media is not used for educating yourself. These days social media is about अच्छा वो क्या कर रही है, वो क्या Stalking. कर रहा है, आज ये क्या हुआ, some stupid reels you'll watch, then you'll start sharing it to people, and then you have this chatting business. You have a lot of these dating apps which has come up, and you Multiple chat with- groups. Yeah, exactly. So you're investing your energies in 10,000 things. You're confused. Drained out. You're gone. So what is happening? You're not getting sleep. నేను మొన్న I'll just give you an example. For me, my sleep is my best friend right now. Okay, so my kid's birthday party happened on Sunday. Okay, so I purposely wanted to do it on a weekend because their birthday was on weekday. మొన్న అయింది, 8th August was their birthday. But unfortunately we had it on a Sunday. Saturday వాళ్ళ స్కూల్ ఉంటుంది. So we had did party in the afternoon. We came back. My friends also came back home. They were in my house till 2 o'clock in the midnight. నాకు 11 o'clock నుంచి ఇలా ఉందన్నమాట, పడుకోవాలి because I have a class in the morning. That affected me. 2 days I was seriously disoriented. It will take some. See, I'll tell you, it is not impossible. Sorry to ask, అది ఆల్కహాల్ పార్టీయా? ఏంటి పార్టీ పిల్లల బర్త్డే పార్టీ? జనరల్గా ఆల్కహాల్ పార్టీస్ జరిగితే ఒక నైట్ తాగిన ఆల్కహాల్ మళ్ళీ మామూలుగా బ్యాలెన్స్ అవ్వడం 2 days పడుతుంది. 2 days. So mine was sleep issue. It was a children birthday party, right? So it's all kids only. To get back to rhythm, I'm saying. Yeah, that definitely there Circadian rhythm. because your liver and your entire system inside is under the influence of alcohol. So see, I don't say you should not have. You have just once in a while. I'm not saying cut off everything from I'm your life. talking about binge drinking in the midnight. That is bad. That is bad. Having one glass of wine or a small brandy or one cup of beer is fine. It's okay. It's not judgmental also. It's not judgmental. I mean, like, I'm a Fauji's wife. My husband and me, we sometimes occasionally sit down and have a cup of beer. So It's quite common. I will never say, oh no, I don't drink. No, I do drink sometimes. It's not a sin. It's for your fun. But you have to have a limit to it. I don't vouch on the fact that somebody is drinking every night. Once in 2 weeks, once in a month, or twice in a month is absolutely fine, right? But it should not be a lifestyle. So it affects. So now what you said, people go out and party till 3 o'clock in the night. How are they going to sleep? The body has alcohol. You didn't get your sleep. Your sleep pattern has gone into drain. You have to get up in the morning. You have 10,000 targets to fulfill in your corporate. You have that pressure also. Stress है. Stress आप ले रहे हो. You're taking stress, and you think that you will relieve that stress by going to a party. It's not like that. You have to detoxify yourself. True. Meditate, please. True. Meditation is the best thing. You can just sit down. My son reads Bhagavad Gita. He's a just 18-year-old fellow. He knows a lot about Bhagavad Gita. Every night before going to sleep, he will just sit down and he will, breathe. So you started cultivating all these good habits in your family? I gave Bhagavad Gita to my children. Kudos to you. Actually, I wanted to ask one more point regarding this only. If men are surrounded by good women, it might be his wife, mother or sister, anybody, anyone, daughter or anyone, వాళ్ళ కెరియర్ అలా ఫ్లోరిష్ అయిపోతుంది. ఇఫ్ దే ఆర్ కొంచెం అవ్వకపోయినా బ్యాలెన్స్ చేసుకొని కొంచెం ముందుకు లాగేస్తారు, లేదా కంప్లీట్గా డౌన్ అయిపోతారు. అట్ ద సేమ్ టైం విమెన్ కూడా మెన్ ఎంతో సపోర్టివ్గా ఉన్నా ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ హెల్ప్. సో వాట్ ఈస్ యువర్ డెఫినేషన్ ఇన్ యువర్ పర్సనల్ లైఫ్ when it comes to your husband, your brother? I have an amazing man in my life, my husband.
I don't know. I mean, he's different. I mean, I cannot say anything about him that which is not correct. He's best in all ways. I've never heard no from him. Whatever I want to do in my life, Sharad, ये कर इच्छादामा, हाँ चलो, Sharad वहाँ चले, हाँ चलो, Sharad ये इच्छादामा, हाँ let's do. He's the most encouraging human being ever, ever. So yeah. Nice. And that's what my son is learning. And I, being a mother of a man, of a boy and a girl, I make sure that the boy knows everything about the girl. And vice versa, ఇప్పుడు మీ కిడ్స్ దగ్గర నుంచి కూడా మీకు అదే సపోర్ట్ వచ్చింటుంది బికాస్ దే లెర్న్ ఫ్రమ్ హిస్ ఫాదర్. Yeah, absolutely. They never questioned me. They never cried that if I'm not there. They never cried when I'm traveling in a weekend. They were happily doing things at home. Mentioning about your brother, so how many punch bags do you have at your home? He's the only one. So కాపోతే తరుకుదా. The thing is, he's not my own brother. He's my Rakhi brother. Yeah, I am a single child. Okay. So I don't have siblings. That's so great. ఇది ఇంకో greatness ఇది. Yeah, he's my Rakhi Treating brother. him like your own brother. Yeah, he's. I think even if I had a own brother, he wouldn't have been like this man. Very nice. I mean, if I have to talk about my husband as a perfect man, as a husband, he's a perfect man as a brother. So I have two very good, men in my life. కొన్ని మనం తయారు చేసుకొని కొన్ని నేచర్ నుంచి మనం తయారు చేసుకున్నాం. సో రెండోది మీరు చాలా వెరీ నైస్ టు లిసన్ టు ఆల్ థింగ్స్ ద వే హౌ యూ డిజైన్డ్ యువర్ లైఫ్, యువర్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్నెస్, యువర్ డిసిప్లిన్ అండ్ ఆల్. సో టెల్ మీ హౌ వాజ్ ఇట్? Oh, I just enjoyed this talk show. Yeah, it was really enjoyed. I mean, this is what exactly you should have when it comes to talking about a person. It should be very organic. It should be very, very much with facts and truthful. Emotions should be out. I think this is what is needed. Maybe that's the reason చాలా మంది podcast చాలా చూస్తారు, ఎందుకంటే they try to connect with that persons. Yeah, right. So for me, I think I really I have not prepared anything. I mean, whatever I had told you, it's what is just my life. It's actually my life. There's nothing which has not been said to you. So it's very much. Thank you so much. I really enjoyed. One of the best conversations episode idi. I think I'm the same hyperactive person. ఉండాలి అలా ఉంటే కొంచెం మా ఆడియన్స్ కూడా ఏంటి, I'm sorry if because there are some classical forms and expressions also when you're speaking. nakundi I can't sit like this and talk. I am very expressive human being. నా చేతులు కాళ్ళు అంటే ఇలా నలగపోతే నేను మాట్లాడలేదు అనిపించదు నాకు. Nice. But thank you so much. It was really amazing. And I wish you should continue the same kind of energy and inspire many women. And thank you so much for coming here. Malli season 2 ఏదైనా స్టార్ట్ చేస్తే you have to come to our studio. I would love to come back and have much more conversation of the experience I might have gained in this next couple of years. Yeah, every year. Yeah, exactly. Every year you learn. I think every day you learn. Correct. And I think you should take every day as a learning process. Learning never ends. I'm somebody who believe in the process of learning than achieving success. For me, success is the end of the journey. Oh. Nice. Anyways, I'll see you again. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.